Let's create a Google shopping ad. But shopping ad create பண்ணனும்னா first Google Merchant Center in Google Ads நம்ம லிங்க் பண்ணனும். நம்ம மொத்தம் 8 ப்ராடக்ட் அப்லோட் பண்ணிருக்கோம். 8 ப்ராடக்ட் அண்டர் ரிவ்யூல இருக்கு so far. Click your business apps, add Google Ads. Google Ad account செலக்ட் பண்ணிக்கங்க. Link account. Create new campaign. Sales. Goalsல கான்டாக்ட் ஃபோன் கால்ஸ் சப்மிட் லீட் ஃபார்ம் இருக்குது. இங்கே சப்மிட் லீட் ஃபார்ம் எப்படி நம்ம தேங்க்யூ பேஜ் க்ரியேட் பண்ணமோ அதே மாதிரி பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் கன்ஃபர்மேஷன் பேஜ் நம்ம க்ரியேட் பண்ணணும். கிளிக் ஷாப்பிங். நவ் நம்மளோட கூகுள் மர்ச்சன்ட் சென்டர் இங்கே லிங்க் ஆகிடுச்சு. ஒன்ஸ் அங்கே ப்ராடக்ட் அப்ரூவ் ஆகிட்டுனா இங்கே அப்பியர் ஆகும். தென் கேம்பெயின் க்ரியேட் பண்ணுற ப்ராசஸ் எல்லாமே சிமிலர் தான்.